আচ্ছা, হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে দেখবো আমরা রিফারেন্স এজ এ রিফারেন্স বিল অফ ইউ কন্টেন্ট এজ এ কন্টেন্ট। ধরেন আমি আপনার ওইটা নিলাম, ওইটা দিলাম ফেসবুক মার্কেটিং। এভাবে আমরা বিল অফ কন্টেন্ট দিতে পারি। আর ওইটা হলো অ্যাড ট্যাক্স। এবার ওয়ান হেড টু আপলোড টেবিল। এখানে ধরেন অ্যাড ইনসার্ট কন্টেস্ট। আচ্ছা, 1 2 3 1 1 1 নেক্সট। আচ্ছা, নেক্সট ইনু স্লো নোট। ধরেন এখানে দিলাম এ বি সি ডি ইনসার্ট। আচ্ছা, ই পড়েছে ইনসার্ট কোটেশন। অ্যাড নিউ সোর্স। আচ্ছা, দেখেন আপনি আপনি দিলাম একটা ফেসবুক এফএস এফএসসি বুক। ফেসবুক পড়েছে, আপনি এসে পড়েছে। আবার রিফারেন্স এপিআই ফিল্টার হোস্ট নেম শর্ট। এখানে আছে ওয়ার্ক। এখানে ইউটিউব মার্কেটিং। ওই যে একটা এভাবে আচ্ছা লেখা আপনি করতে হয়। আপনি দি রিফারেন্স ইনসার্ট। ওই ধরনের এখানে দিলাম ওইটা। এখানে দিলাম ইপর সিম্পল। এই যে ওকে ইনসার্ট বক্স, ওই বক্স। এভাবে আমরা রিফারেন্সের কাজ করতে পারি।